Nene, mala fu wuri kamo ila yande kana fu. Oh God, yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gaya kira faman diuti. Hansal nal badi malamu. Min kira esa jawlati. Ngamo be konton al tolla nal kontona. Follow benna UDP nkol konton na bake. Welcome menkin na party leader la. Ane la fo menyitande na party leader la. Alhamdulillah la mot. So kamala dron ka fundina dro kamo beten to ke jay. But lafta diam la men na dro wala mu barona la kafo molu ibe ko men na Gambia kon. Diamo nyim beyta la Gambia diun lekan. Atolu Gambia diun. President Barrow anala NPP molu. Yes Bob inimbara. Ibe fendi kansa ka voters card sang. Yalong Gambia diuni al balafal fanye. Gambia musolu al balafal fanye. President Barrow be tembo mento teng. Ndia yalo kukirine kante jagal President Barrow la kola. Anala supporta sol. Ebe nyin kuma siya membela nyin waja be kafu Gambia bebe President Barrow le koma. Bari foni yalo ko eka kuma kama memfo President Barrow ye to nyata ko kono. Eka kuma kama memfa eka nenele. Bari President Barrow fon yalo ne fon fanan ko. Eka kuma kama memfa eka nenele. Because follow nim President Barrow ko. Gambia be batele koma bawo ila molka wol fay Gambia majority be batele koma Gambia musol batele koma Gambia funding kiwol batele koma barwo president kilimu ne na tata ay party jollamu 5 or 6 parties wolle be together nyola president Barrow na la kafo mol kono wo ma kanyande ni te ko Gambia diu bebe tele koma president Barrow ni na an state resources president Barrow ko ala do ko wole ba sindila say nyala do ko nim president Barrow lata fanna ko ay do ko menke wala ba sindila mbe president Barrow nala NPP ko nyinin kala so mune be bula ka carte sauna ni malolati is a disgrace ite ko Gambia bebe telecoma Gambia di un lafte telega andi yedo ko menke wala bete wafla Gambia ma so say mune be bula kan carte sauna mune be bula ka carte sauna andi ila mol ko Gambia bebe telecoma president Barrow ila mol ko Gambia no jama majority bebe telecoma bari ite president Barrow kilini ila wo majority membe bebe koma ye coalition no kafundi fam state resources bebul state security bebul everything bebe bul kodo bebe bul wo be ko la wo man Gambia diwni nyatilin dino la e ko say Gambia mu fuara banko leti na banko diwni mu fuaru leti batu nyela fuara ya nyi advantage use nga carte ota ngasa ngebulu. President Barrow, you are a same on you. Wallahi billahi tallahi. Inila NPP. Same on you people. Ite ko Gambia bebe telecoma. Ite ko Gambia duni lafite telela. Woto jomale be jon nene kam. Bawo nin Gambia duni lafite telela. Ila doko wole be tambindi kay dun ko ye doko kele wo doko be Gambia. Mune yatinna ko sign ibe ko ro bond la ko take kata carte o sawo Gambia din kilon bulu. Woto e biye fanne nene ka president Barrow bare atolu Gambia diwni men yalon ko alkabe alballa bero wafikan alal hakiloto muna alke forolti Gambia diw men yalon ko alkalla carte keso tal ka wafu ite kilin na carte keso niya wafu alon ko yeddindi jolle bal tala skuloto ite kilin na carte keso me ba wafu kan
ibe dindin jolle la karantinya kan ite kilinna carte ke so me ba wafka ibe dindin jolle la ndikal leptanol to men yalon koy man boro soto ite kilinna carte o me ba wafka ibe mo jolle dundi kan toro kono wakono katu yalon ko ni mansa kunda mo mansa kunda kurunati yalon ko ni mansa kunda e mano ita no la fana ite be yela carte ke so waf say let's say $10,000 wo $10,000 abe fasambala fo kare faba yo 10,000 o me wafu ate nafala fenna katun haramu kodolo mo bawo yela carte ke so nyimme wafu yemo jolle dundi toro ko ila wo carte ke se kilo ila wo carte ke se kilo ay mo jolle dundi toro kono katu ila wo carte ke se kilo ay molle ay mansale sembentu ya mansame yalo ko wole bo molla na fulo sunyaka ila wo carte ke se kilo me ya wafu ay mansale sembentu ya mansame yalo ka be molla balwo ko le andi kamma woto ite fana kafuta mansamale ka gambia di la balwo ta ka ko le andi andun alkan ala kon kana nyoma koy kuriya kan ala kon kana nyo endos ko kukurunika bawo ala kale ne ko fala tatanazu bil ismi wal udwan wa ma'asiyatir rasul alkana nyoma koy kuriya kan alkana nyoma koy tilimbaliya kan alkana nyoma koy alla kila sosoroka woto nite la carte o wafu ye president ma koy kuriya le kan munalike foroti ibe la carte o me wafu ka dala si wuli tanna wo wuli tawate karo fa falebul ibe la carte o wafu la dala si wuli lula because of munekira ite lafta tala kulliyol to ima fenko sodo ima janso sodo ibe la carte o wafu ka because of munemu lafta tala ndiuna manyo talto walla koto ma diuna manyo tato man janso sodo bari beta wo menna manyo tato walla beta wo menna kulliyo tabe diu men sodo ka wo denni no kuranta ta tela leptano to amam boro sodo je kuwo ku ketala ite me la carte o wafu fananda ba konol muna linga ke forolti way muna yatin nako kodo ketatil bul fenti gambianol muna kinna kodo ka kinna ko al diun la sama al baawti nyaka al mamari la sama al baaki nyaka ila bi kun kilin nafa kamala momo yela carte wafu ye mansale sembentu ya mansame yalon kabe gambia dul toraka ite mari bela wo carte o me wafula imira ban dindiul membe loli silo kaybe sadadano la imira ban dindiu men yalon ko ibe loren silo kay be sada danola imira kan dindiu men yalon ko ibe siri man kalambun josoto imira ban mo jolle be social media nyim bebe dani no la puri be diuni jara la nyamento mune o sabu because of mune keta man good health care so na bankoka so wo good health care nyin system o nyin membe na bankoka ite ko le endorse biritu mo be na be o man sanyi endorse kan ite kile na berkeso ala ko nga nyoma ko ku kendo kan فلا تتنازعوا بالاسم والعدوان ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم الكنا نيوما كوي كوريا كان الكنا نيوما كوي كونانتيا كان الكنا نيوما كوي كيلا سوسو كما وتنازعوا بالبر والتقوى اليوما كوي كو كندو كان على نياسي لاوكا غامبيا بتورو من كونو بي ite kukilen nala carte o me ba wafula be muskono ma jolle fa ka leptanol to katu ño musol be wulu ka leptanol kono ima because of lack of equipment in our hospitals wo musol ibe dundi kan toro blokono ite kilen na berkeso ta atodu Jambe Foundation for Peace muso men ka wulu je muso mo nani kan la ronsia ite kilen na berkeso wala bo endoska alal hakiloto bere wa foto nyim kodo manke fenti bari adamadi be jiko men so support ka banko ka wala importanta wallahi kodo te fenti al malu wal banunu li zinatul hayati dunya ala kale ko nafulo diw setano la mu nyilte alal hakiloto ito nyil manke fenti alal na hakiloto nafulo to Gambia diwne ando nyim wafiro be bukata NPP kolia ita UDP diw moli yela kodo bondi kati satol say kadila men be bantala e manke mo kurunti de men be diaspora e manke din kurunti men be diaspora e manke mo furunti men be diaspora manke ko e mela kodo dundulal sodo in fact mtel fuaro le siata bar na kodo ni aje ko kam fam baliyala kadiyalla ngam fam baliyala kan na family baliyala pour mun kamala ngal nafile nga beta Gambia sodo Gambia me yalo ko we all can be proud of
bari ite men be UDP ite amira ko men be bantala wala mo furun leti men be bantale kela kodo kinanye wala mo dim kurun leti men be bantale kela kodo kinanye ibe la tamu wesila wala mo furun le manke mo furun tide nin Gambia beti ata tele folo be dun nana fa kon ntol be janne ntelte kumbola ko na jata kende ale man betea ni ajembe kafo ka jata kende alla jata kende ala katun telbe tubabu du jammento nin ayatar ko jaralo wala kamo tanka disaya ala mtelte fala jande bari ni aje ko kanna ko do bondi ndi umeni beje be privilege men ko don kan lafile ko ndi mbari ndi umeni beje nan ndi umeni beje mbari mbadi umeni beje ngoto ma ndi umeni beje ye the same privilege to what our children are deserving it here lafta wolela bari teme yalon ko molbe na ko do kike kamda ko mu den kurun leti manke din kurun tide lafta ko nga situation o memba ko no jang lafta aliyo situation o soto ndel dewni konko to bu katela ben be Europe janto tubabu du jandi ndi konko to bu katela tubabu du jandi ndi kaddo mo nyaala to bonne lafta jumala malla fi jumala woton tel fanal lafital ko ngoto ma diw men beje they deserve the same privilege like what our children are deserving here. That's why kanna ko do bonde kaki kaje ko na better system soto Gambia kono bawo kila ko la yuminu ahadukum hatta yuhibbu akihi ma yuhibbu li nafsihi al do kelen na limaniyata timmanola foni e kanul ke badi ye fewna yemen kanu ifanye woto niaje ntel kanna ko do ki atelier Gambia ka dondi political la ko to be lafrine ko the system nga men soto janto the same privilege na mol fana yo soto Gambia kono banal ko hani ali nga bule no ma nga bulo kosi nin carte sannal nata nga na carte keso wafuima bari wo membe la carte keso sanka nyamina be sinkol nyinin kaba biri bay election oke biri bay election tamite ila dibiti o jomale fon ka to moy ba wo mel tata nyamina kata election o kata campaign la je wo minister ni wo yay company nyaton kolu may muna balde nyole ali nyinin ka biri si o bota nyamina west ibe kata jele hani samba but the people of Nyamina West men la bero santebul wala la dibito wala beta ka toro kono bi muna Gambia ali bala fali fanye ba nko ala memfo adamadi we yalo Gambia ala to ku yalla warta kundin kuba yalla bana kundin kuba yalla mota fale abe fulla faida bawo ala kali ne ko وما أصابت من حسنة فمن الله مومو يكو كندو سوتو وبوتا على ليادي adamadi yeku kendo soto bawo ala ye yamar la ko eko kana suñaroke ala ye yamara ko eko kana corruption oke woto ni man corruption oke baliya ye kayro men jinde ala le o jindi yede wala mu ku kendo bari ala ko eko ma asabatu min sayi'atin famin nafsika momo yeku kurun soto kole ya ko wol soto wobote fawne bulu muna kenna bote fa bula jama beje akabo e fawne balade bawo nin ala ko alkana suñaroke ite kam moli endos men ye suñaroke walla wo suñaro ye kole ya mel layka kana foko ala le ya laykande e fawne ala e fanka birintu mo men ko ala ko alkana suñaroke ala ko alkana kuriya fasa ye kuriya fasa wo kuriya fasa ye ko mel layka kana la alala alkana la alala de bawo ala ya ko ndi male wama asabatu min sayi'atin famin nafsika momo yeku koleya soto ku jawol ko de falle ale fanka birin tumo men nako ala ko alkana batara ya fasa banko ka ye batara ya fasa wo batara ya ko men layka e fonde ala ndi fanka woto ala la carte kesol garde dala si wuli tan wote jara la fenna bari salon ko e be jata kendi ko de temen be la carte wafikan ila leptano conditiono yalonne banjul leptano conditiono yalonne bundul leptano conditiono yalonne base leptano conditiono yalonne soma leptano conditiono yalonne bari wo be nyaaw nyay be la carte wafika mansama yo conditiono lanna leptano ka andi yaaje kon tebe jaada kende ala kon te sasala bari ala ko enne ko e kila sallallahu alaihi wasallam nyim fo enne ko kudu bi sihhatika limaridaka ila sasa ila jaada kende ya ni be jaada kende ko ne samuta ko be sasala le sasa wobe adamadi beleje woto ila jata kende ya wato le sasa nyasi meni be lari leptano to man fisiyeti meni be health condition problem ko ne man fisiyeti ala le jata kende ya dila bi bar sama membe lale kay malo woto kole ya kana kinnako
ibe bori ne be politiko kile be bulo ko sila moli be kodo kile be tisato de ka fo kunte wallahi ala ban ikunkan bawo wol men be kodo kikay amanke mu dinkurun letila banko la kanu nafa wala akina ko ibe kodo nyin kikay andi be kodo nyin kikay te fona nafale kamma katu nin gambia dun ta kayro kono bi nin jada kende ya betiyata bal wo sono yata gambia kono men be lifri gambia wolle folo bala nafa sono la bari tebe la quartier wafila ime mira ko ndiw konkotole katela ime mira ko dindiw le hayna lori westfield te ka kije sada danol te man tam soto kata karambun kono ime mira ko musol le hayna lari leptano kono imam boro soto ime mira ko molle be gambia men yalo ko every day they are going through the dialysis men yalo ko they are paying $3,500 a day pour ka dialysis soto ime mira wol bela ko ite kile na carte keso wala bo endos kam wo kusisem kurungu ila kile na carte keso wala bo endos kam bari kanaje ko ntede ndem ordinary citizen olti na bero man nafa so la bero ina fa so tole meni ka foye ko mansade alale ka sindi wo mutonyalete alale ka mansa sindi alal ka mansa sindi bari alaka mansa sindi turum falla gikolela nin ala ko nyeko mansa o mansa alaka alla nyimanta o manta alaka alla nyaton ko bondali kono according to al falla attitude be nyamento wodo kamune nyitandi ko alaka mansa li bondin kono falla gikole kamma ndel fon lafta mansa si famena ala ko la bondin kono wodo nin ala ko atele kam mansa di mola men diata bar ala buka jon tonye jomal lafi menna ala to kele ala ko totil muliku liman tasha atele kam man se yadi mola men diatay wo mutonyalti de bari ala ko la shay'in kamilun illa bi sababun fende kamal lañin dunya ko sababu te menna ala ka diamu hakkil malle ala buka diamu nafikiye ala buka diamu hakkilin tayye ala buka diamu molye men yalon koy kala kuma kawtay ka samba extend doto men yalon ka no man kilin ala kam man se yadi mola aka mo haraje bawo niaje ko ala ye haraje ala ko ene ko ma min dabbati illa ala allahi rizquha wa ma min arda illa ala allahi rizquha fente nyim banko kan ala man men haraje o diala bar fo ala ma fay ko te haraje o nyini ala ko ene ko te haraje o nyinde ala ma fay si bun ko ne la haraje o be tar la jedi woto nin ala ko atele kam man sayadi mo la men diata bar wo ala kilon wala ko ye ko ala subhanahu wa ta'ala wala ko ye ko inna makanna fil ardi lahu atina kullu shay'in sababa few fen benyim banko kan few fen ne benyim banko kan ala le ya be dada ay few fen kilin wo kilin ay be na sababu le ke ala man satalla telefon nyim foyde woma ay muna foy akoy ko inna makanna fil arda lahu atina kullu shay'in sababa few fen benyim banko kan ala ya ana bela fen ko abela sababu le natinde anda ko ene fa atiba usbaba albula sababu noma woto nin gambente la mansali ite ke la carte wa fi ka foko ala la kam mansa sindi munati na mansa kane ya carte ni nona fo mansa malo ko ala le ba sindi la bare fo mansa yo ala ko be tuje ay wo ala tuwa koma wo mansa kana koteke aka kodo bondi fon kana mo men diala bori tela leptano te gambia di o fanyini ka ba hakilo ke fanna ba mansa ka wuli taw di bondi ka di tela ila carte o dinne ila carte o wafimma bari tela leptano to dala si wuli keme fula fen man soto jeto ite dumbo kumbo ka suto nintilo ye wuli tandi mo tanna wo mo jolete wuli keme la moti mo muwanna carte o yasan wuli keme fula mo tan sabala carte o yasan wuli keme nani ni 50 voters card sang obe kanyandi 500,000 nema bara alta gambela hospital bato RVTH hospital altaje machine beje men yalo ko wala ka scanning machine formation wala tanoto and those scanning machine are not more than $2-3 million. Bari ite banku di itele la leptano wonte itele be kumbo ka borto leptano kon itele be kumbo ka bagasto leptano kon bari ila na mo me kadi mansana o mansa kana wuli tawti ka kadi te kilna pour ila ber ke soka ite hakilo kile fanna ba e diwni betala ibete lala inin kon ko bete lala e diwni jita karambu to be si on koto ni wulta so man ko yaay joma tendela se majena buru dinke kanaw
ite musu kanam ay wula ko so manda ko ya may ma $10 way madem jenna bur akatar ko graduate tale bari ime fanyene ngantela wodi muso mudati dadi say ngala karambu jo ajita karambu to hani say akan dani bur sona mune okenna because the system we have in place in our country, because the system that you are defending in your country, because the system yela berke so wafu wal menma al balafal fanye Gambia diuni nyen nafulo mu muneti dalasi wuli tan wo mu muneti dalasi wuli lulu mu muneti ye dalasi wuli lul dile yeta yamani boto sanje wuli kilin keme lulu jolle to table $3,500 dollars a day $100 ila duga kodo jomale ni $100 betan duga la for example ila duga kodo wo mu $3,000 $100 every day $3,000 ila $5,000 no banta kar kilin kono ila dindi wala lonchi manna ila kaspa wa so manna bari menyanto kaspa wa sonu yan dile wo ma woke menyanta wo baluwo da sonu yan dile wo ma woke ite banku din ikanela carte o tikay ka wa fo ma dala si wulita na ye fandundi toro kon wo somo yena wuri mol kono alim ma koy mbetenne ibe ngay bo lala dunia be fente foy fon ye fandundi la ma si bo men kon. This is a shame foro diwni ko ite la foro ya kantala foro diwni ko ite kala forolti munali ke forolti Gambia diw doli bal kono. This is a shame, it's a disgrace for both ite me yalo ke kela carte wafu ani MPP kol adu me ya bala fa men kata wo carte sauna wo fuara dinke sol men yalo ko ibukela domoro fa sotono wolle beta kay beta kenyo fuaro le kan kata katela carte wol sange bulo kono nyimbanko be kanano la nyaadi moli amina corruption mu normal leti moli yama jenko mu normal leti jomalle be nyin jenko ke ka misilime diwni jomalle be nyin jenko ke ka foro diwni moli ko etela foro ya kantala bar nga faleti ko misilime ya famu foro ya leti nen adamadi manke foro ya ta ala adamadi mem man foro ya temmandi no ala misilime ya jube ala misilime ya ellobe tar la jele bawo foro ya mu kawneti ite be bor ka UDP no ma suto nin tilo ibe diamu la foru molto suto nin tilo moli be la kodo kile kata tisatol sa wo kole kanela carte ke so mutay ka wa fu foroya jo yaman tambi nyinna jo yaman tambi nyinna moli ye kodo kiye ibe bor la dulalto ibe pilten la mu UDP leti ibe pilten la ibe la bero di la UDP la moli ni wuli tawena ka yela bero ke ka yadi le ko UDP ngol men ka kodo kinye mo kuntan la muiti itele be dunna bata kono de ala ban ikun kan mandin kol ko kulukan sumuna akan laban meye sumuna abe sirin itela kurto kan laban sumuna fengela nka telle be sirin Gambia je kila yemen fo ala yemen fo kila sallallahu alaihi wasallam wama arsalnaka illa balaqum meki fenna fo kan kila ya futandi doro wala be ka kila woto ntol mel fanan ka diamu nka fali ende membe kere woto to tatel Gambia di labo na lafta fulla al bulge na diata la biro ci kala di president Barola ntel fana men be jando nsi men no mbadi meye mbole nola bari la fudu sitoba alim makoy kulli ban alim makoy nyambo alim makoy mbeta bade dula alim makoy karla kulli wala sita alim makoy mol be batala wala la bawo fonte fam makoy la ha ifon ko ite fam makoy la ite la dabal wobe mol lebul bari man la system o defend le la banko ga pour ida ifon na dabal wo tari fam buru nyamen bawo president Baro wona la mol mo kurun leti malote balo kono adamadi men kam manu ite ko Gambia bebe telecom ite ko ite do ko men ke wala be te tambindila ye do ko ke wo do ko beje iko Gambia bebe koma ise ite ko ke ye coalition no make iko ite you are the biggest party today but still you going after the poor people using their poverty as your advantage buying their voters card from them. What a disgraced leadership we have in our country. Adama Barrow is a disgrace to our nation. Andu menna ta bala fa warandi ila nyim voters card sound ibuka hana ke suturo fa kono bari ngatade makaru makharallahi wallahu khairum makhirin al balla plano lakan ala balla plano lakan and he is the master planner bawa aya falen wa ma khaidu kafirina illa da'ifa ako kafirol mo jawol mo filibantewol ila plano manke fendi na manke lamfur fennet al kafo fem plan ala kal wanyar jele anyon banku dim kurun te keri
banku din kurun yaman tambi nyinna ikata fuaro lika ite fa fuaro iba fuari ibe stokul kayla balwoka hali sai ika kodin do ditela ite fa nan kate nyon fuaro liya ika kodo dila ali nyimmo kurun mako nye self hate abe kunna nyim mandin kadu ni afo ka fo ko karfile hate speech la I don't know sometimes na mandin kadu akuwo fon kam bala fale mandin kadiuni ni afo karfile hate speech la I don't give a damn about it nim kunta ya be kaje na mandin kadu nyolet nim kuma kunta ni nyem foro ya bali yal be abebe na mandin kadu let sometimes you feel ashamed mandin cool what's wrong with us ni tata barola camp ni même bebe tribalism drive kage mandin kadiun lo barola camp isi mandin kol nenije mandin kol le ke sat mandin kol be defend kam look at Ahmad Jite wol mandin kadiun salve ke mo barol mandin kadiun Maymuna Sise bal yalo ala mallafi nakarola ala mallafi tilim baliyala ala mallafi nafikiyala ala mallafi jamfala e majal bebe do ya kono nin ku keda NPPP e ka fonde ka bilemo la jomal ka ko ka tel mandin kadiun le to kuli e ka jomal kili ha siya ka jata la tenam ha alkal konde mu tenam e ka nda wol damba na be NPP hani de alla mandin kaya al si jutu al fanna ay jutu al ya mol ko ite kala forolti mol ko ite kala forolti mandin kadiun le kallo nyo mandin kol tema e ka fo ko mandin kol mu tribalism is dirty باو على كونكو إنا كلكنا الذكر والأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله واتقاكم وتفوني نوتالي tribalism نوتالي bari bi mandin kadiun le katili nyom mandin ko le kekili ko al tribalism leti wala mali mo norul leti alay ko men danka kila ko men danka mislime kendo ko men danka mandin kadiun kela siyo kili wala ko mu walati subhanallah ite babo ta siyo men kon imumu wol bota siyo men kon e fata dino lo kon imama wol bota siyo men kon e fata dino lo kon imamu nyol ite fa bota siyo men kon a fata wo dino nyino kon ite ke nyaatiri wala ko de a deti ibe bularin ala sokol noma ibe ala le soka ibe kila le soka katu wo munete ibu ko fo fenkam ite killing na selfish interest kam because ila personal hatred against the people mandin kadiun le kallo ka fo mandin ko le he UDP ko le UDP mandin ko mu tribalism what is the difference between the UDP mandinka and NPP mandinka what is the difference between the UDP mandinka and Doi mandinka what is the difference between the UDP mandinka and the other political party mandinka but a stupid people ni left ko can use e ka fatele ne yen do mu bahlen atel mu banku din kendo lete ni tata Doi you are a mandinka itata Doi support you are a good mandinka ni tata GDC as a mandinka you are a good mandinka the mandinkas in NPP they are a good mandinka the mandinkas are in APRC they are a good mandinka but the mandinkas in UDP they are tribalists and dirty mandinkas that's how they separate us and the some of the fool among us because of their personal interest, their personal hatred, their personal problem. They mix that. Kajeko mandin kolem problem. Mandin ka diuni kalo e diun kurumalu. Bao adamadi memma fa bunya. Nde bama mfa. They are pure mandinkas. Mama will they are pure mandinkas, and then I am proud of them. Yang wuli telle kono. Biring ala ko tumo men nako inna kalakena zakara wal unsa nga muso nin kewle dada wo muso nin kew fane muna bondi ay diwle wulu wo diwle fana ala ko ja'alina kun suuba wa qabaila ngalke kabilolti ngalke siyolti pour mun kamma li ta'arifu pour ale nyolo wo be kola wo nyolo kola ala kale ko munak importanta inna akhramakum indallahi wa atqakum albe mo nyimmante ala ya wala mo manso wala mo moti me yalon ko asilantante alanya kila sallallahu alaihi wasallam arabolum andu kila bena makka be kafir
o ma kinna ko kila ya fa afo arabole almanke mo almumo kurunlet kata la siyolo muyti kila bena la makka be kafir a fang bota men bale be kafir bar o ma kinna jutila aba jahali me yalon ko atata fata kafir ya kono kila me kunto ala kaja ka kafirolo bawa yalon ko humanity nyi wulu nyoya wala folota imantar ku kilinde bara me kuntu walakin nako kila sallallahu alaihi wasallam aba jahal be fala atatale kila la kano kama maje ko nenyinde ku kilon ko batu nga jam fala bari yelolom abotan tele bala aba jahal be fala kila tata sabatita bala ayakata fay tubi pour ka jondi ku kendo silom ala kay nyaadile innaka la tahdi man ahabbat walakin Allah yahdi man yasha akay kila itete mo kandandi no lafta menna de balante alantele kam mo kandandi lafta menna ha kila yo ke mune kam kila maje ko nyim kafirolati kila maje ko nyim man sontema alale du yenteki ama awulu nyo tuje ama yelo tuje aya katale ka yelo samba nan ku kendo ka bari mandin kadim furuni sofa baloli ibe lola bi ka fo mole ko ha mandin kollem nyim banko problème to jomalle ka fo mandin kollem tribalism to jomalle ka fo mandin kadim ba mandin kay fa mandin kay kabule bela tribalism be deteri nyame abe nori nyame alaka notale kila ka notale muslime kendo ta kela ala ko be mu kilinde kullukum adama wa adama min turab bawo kila al hajjatul wadai ay nyin kutubo ke jele ako la fadilu bainal arabi wal ajami wala ajami ala al aswad wala al aswad ala abyad wala abyad ala al ahmar wala ahmar ala al abyad kullukum adama wa adama min turab ha mo man fisya motal be mu adama dun iketa arabuti iketa mo finti iketa mo koyti iketa mo wulenti ali be mu adama duneti ado adama dun be bota mu ne bala wala banko mun koti bad gambia ju baby ni mu fuloti ye mama kande support it's okay you are patriotic ni mu surwati ye halifa salla support it's okay you are patriotic ni mu si kotati ni mu jolati ye APRC support you are patriotic. But if you are Mandinka and you support UDP, they call you as a tribalist. And the Mandinka dinkuru meni alonko, imela siyo bunya, maybe ifa nyol nyanta kano menkelela, wo kano le dasa tebal, yalo ifa, niya kanu, iba, ya kanu, iba momenti ke kanu le. Bari ifa no mala responsibility ta. Ibama la responsibility ta. Ijanta kano menyitalela, ima yitela as a kid. Ite karamira ko mo fa be ba ay wol nyama imaje wolle jama be je ka wandi falu nene wolle jama be je ka wandi balu nene ba won tenga lon ko ngam ba ma kanu nyame ngam fa kanu nyame nga horomo men sotoy nga bu nyame sotoy ngalon ko ni nga wandi bane ni bem bane ni la wallahi nte wandi bane la katu kanu men nga soto mbama bari din kurumalu isita si platform olto Usain Dabo salib hanali bajuli adol be jale bali man futu Usain Dabo be Gambia ma koy ka bari ma jal dim kurumay dim furim malu bi iketa Adama Barrow nenir lalti iketa Adama Barrow mandin kol kaja filalti iketa Adama Barrow mandin ka alfal doya lalti wol jama be jabe mandin ka din ali jube alay bambo leme salf kemo Barrow Amar Jite atodun talibo konjira ye be loño ka be mandin ka diuni because so far balia ning Adama diuman so far mo leke use ilafta men na yeke what nko esa mu fuarolt ntem fuarolt but I'm a very proud poor man ndaga nisi kantol leke mbabota santol to mbay ti wala sene fa fata mfabota santol to mfay nyole sene fa fata amambalu man sala kodila ndemambolu man sala kodila man sakunda so to man sakunda man so I don't even give a damn about it because mbani mfaye mbalon di tarolla walakin I'm proud tela andu momo koy be wol doya la bota siyo men kon nte jutu la sila bawo namuso mambo na siyo kon bari fanante son na moy jutu na siyo la bari diwol fanam bari bota siyo men kon nte son na moy jutu la misilme ya nyanta kila ken kila akila sallallahu alaihi wasallam abota makatu momenna atata madina man arabol tarja jusol tarja yasin dina kita kilindi katun ala honesty ay bunya men tilela bal na yani tan lande mu arabol tam fisi ata nil dola eska be sila jeba mandin kadiwni ali yubede birin alamil toure biri kama ni ya jana ala wo fomba men kamunta ko niya hayna na janni ba fonje le ka fonda nune foloje lamil toure biri kama bi wolle keta NPP la nenir la jalolti kaja fir la jalolti
kuno APRC la boy nole amar jite na fikin din jite wulo kuno demonstration o student demonstration la many efa amar jite yalon ne ko ya jamme atele student ol fa 14 student men yalo ko ye fa ni men la jurta te kilinti amar goma amar jite baltala kata ya jamme endos akeda ya jambe comedianoti akeda ya jambe press singati akeda ya jambe ko akeda comedianoti forodi un keta comedianoti forodi un keta jaloti amar jite le yake fo jite malon ko bilate be ya jambe noma 14 student ol ya jambe le faba fo jite malo bilate be ya jambe noma de da haydara ya jambe le afaba fo jite malo ko bilate be ya jambe noma atodum baba job nyol kata wo mo ko ton ya jambe le fa but with all that jite ya jambe support because ala personal interest ka wo jite membu kam malu wo jite mal balo wo jite horoman town wala kanalo media kono wala kakili media kono kadiyamu kate ka jomale criticize aka jomale doya wala mu loya Usain Daboti birin jite fa malo muna mu duniyati loya dabo be Gambia diwni makoy ka mol funtita men yalo ko yaji tan ko loya dabo be makoy rola birama handum politiko ko ede kanalo ka fo alfa ko o man lafi nyim bankola yalon mandin kol ka fo menna wulo make subukul faylale yake jite sultan di Gambians because alawo wuliya fo alawo report ro yaya jambe birin tumo menna be yaya jambe green boy green yala ka Gambia don report wala kola scholarship si jite ma birin jite keda tumo menna comedian oti yaya jambe wala scholarship si jite ma Gambia diun la kodo nkoy ko faniya nafikiya ya use anything pour ilela interest nyinte barakala nko londi wolondi adama diun ya sodo ama funti la character to amela character change no wolondo wo education is null and void. Jite is part of those people katu barakote je ay faniyale fo ay scholarship soto ay nafikiyale kay scholarship soto Gambia student ol men fata his fellow student wol bela saya ya igno ani sidin jay bo mo lekon fa kursi lañol be bo mo lekon be maje keta barono ma jalindi wonti these people wol le kanalo ko ka dabo le criticize ka woni ni ka dabo e muneke o banko e Gambia le diata barim ko mandin kadiuni you have every right to support any other political party that you want. That's your democratic right. But you don't have any other city to insult the Mandinkas or term the Mandinkas as tribalist. Because if you term someone as tribalist, yet tribalist in the meaning no, in the Arabic, tribalist in the mudetiti, me yaloko ala ye bangala, kila ye bangala. Ita kay nya tilintela siyo like afu kol mu tribalist on it. Bawa almu furu malim. Al nimol be dendi ila hajita alla kuoto de al nisi kafunyo ma yalla siyo neni al nisi kafunyo ma yalla al fal doya bari al ni bebe NPP bada nale Halifa Sallah ka kidile ka fasa nale momo parti kote la leader sol mai ka kidi ke fasa ban nale loya dabo mal ale mandin kol man ni ka kafunyo ma e ka al jay e ka fale ye nyone ka domu bu bahlen ye nyone ka patriotism based on insulting your own tribes mandin kol mune mala problem ot mandin ka dendiun ya jambe mafo kama moja mafade. You know why some of these bigotry and hypocrites, you know why they don't recommended UDP la victim soul? Because those victims, majority are UDP supporters. They are Mandinkas. It's my bread and butter. You like it, what I'm saying is your business. If you don't like it, that's your business. But the fact is, that is the truth. Most of these people, they know the reality, they know the truth, they know who are the victims under the previous government. But they deny because of what? They believe that the majority of those victims are Mandinkas. And the Mandinkas have no right in that country. Falling under Kakeo Bankoka. Ete kan tela siyo kili. Nintela siyo ngetela etela siyo munyato because patite Gambia memo sila patite.
A party lete Gambia. Because all the political parties in the Gambia, they were registered based on the manifestos, and manifestos should be the interest of the Gambian, but not the interest of the one individual political party or one tribe or one religious interest. No, that the interest of the entire nation. The political parties are based, they are registered based on those merits. But UDP, they count UDP out. They don't want to recommend it UDP victims. They call them so-called victims. They call them so-called victims because majority are Mandinkas. And this is the fact they don't want to hear. Either you like to hear your bread and butter, you don't like to hear your bread and butter, but nobody can rewrite that history upside down. That's the reality. Yes. Solo Sunday is Mandinka. Solo Kuruma, Mandinka. Lamaro, Mandinka. Lamdombondiba, Mandinka. For Django Sololom, Mandinka, Yellow Nyoka, and all these victims, April 10, 11, April 14 and 15, most of them are all majority are Mandinka, but they don't want you to talk about it. You know why? They still try to play down this victimization because they believe that UDP is UDP citizens or UDP supporters are not Gambians. But Mandinka Diuni. Well, it's no. Sometimes I don't know what have happened. Malo muleketa at jama beje mbanyol mugadi na senelalle. Mfanyol mugadi seli sepulalle. Seli sepula diu meni alonko. Al bal nal fali alla karambu jo pura alieta karang to defend your right, defend your country, defend everything in that country. They turn to be a hypocrites and liars. That is the truth. And that is the fact. Adamadi ujanibe mol please la. Please your vote. Pro nenganyi for mol tel like la. Nemmanyi for mol bel like la. Do I care? For ninte fa de telebente kitindila. Bawo ala ko ne ko yoma lati jiru wajira to wiziral ukhra. Al kamalolu na mote mola duno keno like. And most of these people, you know why they are supporting President Barrow? They don't like Barrow. But he was supporting ke Korioleka because Barrow mu dinneti namo dim furi mu Barolom. Bao hanin temansiyo like him fa bota siyo men kona mu wallet. Waton te fa ningam fa bu nyante sonna mol ben fa la siyo ne lambe jele lefe. Mbe entertain lefe because of my position. Walakin na fanante peace soto la nyim position oka. NPP, their agenda, their plan is to gather all the other tribes against the Mandinkas. That's why you see that stupid Ilawa NPP forward. Ajubai UDP are going after the Fullers. They are intimidating Fullers to try to get their voters cards from them. Our Fullers are not Gambians. And this is the campaign that they are doing. How many Fullers? Fullers are among the founders of the UDP. Wolof are founders among the founders of UDP. But they know the truth. But their problem is who is leading that UDP. Should we go like this as nation? Banku. Nalikalte lola tonyaka. Alkalbetala ne karola la banku titanola. Walakin na sanji talulu ani woral besada danola charity nation. Sanji talulu ani woral bukal fanjara no saiki Gambia sada dandula kira social media. Sanji talulu ni woral la mansal kata kodo donto na tubabole kana dambon kata la nyotema. Fuara diune al dambon benyo ma al dambon benyo banenila. Al dambon benyo la wulula nenila. Al dambon ben ala fonye. President Barrow la 2022 budgeto. Mamburenjai is the finance minister. Mamburenjai memu finance minister. The bankobe la minister kodo be marle membul. Mamburenjai lam. Mamburenjai, did he know whether a groundnut is even a tree or a plant? Ayalo ne fo yiri juwole famba. Fodun fenkolom. Amalo fo tiyo kaji du malla. Amalo mune famu konko duoti. Amalo mune famu binde round. Emaja tata found a ministry. Ala finance minister 2022 budget proposal budget ako 1.5 billion at found a ministry to ala ministry mo jolle be do ko laje President Barola office okono 677 billion $1 million yole kala office of the president
bar ndesan sama senela diwol men be wurka forum o kono e ni e moy wurla forum o kono e be nyobane la forum o kono al balnal falnal nandiwol nal kotol be depending sama seno menka o sama seno be gambia banko be ni ko sama senelal ti sanela bolo kono nyo senela bolo kono nyede ma la bolo kono melika animal soul livestock animal si be bo sama senelal le kono bar yatel be al be kafola kodo $393 million is even less than $400 million. It is sama senela dim. It is kamole defend mamburen janyol men yalo ko ma hadalo mure sama senote so ko si balafali. So the criminal men yalo ko they surrounded the government. It is poor youth from Bush Ifamani Bama Hanisa be sama senola. You are defending that president. Me yalo kata that donkey solle sangale na ikale ko nata sama senela le defend. Nga fale ne NPP wallahi adamadi wo adamading isita ye mire nin alana la kila temola ye mire la alkiyama loluna ye mire la lullabona e manyambula la NPP noma because sulle NPP guru ya be NPP la women mobilizer Maimuna Balde nkale ko NPP is a criminal party Maimuna Balde ala jubeba Maimuna Balde kema wala mu Asan Jalloti. That Asan Jallo wale Gambia sama Senegal la fatalaisa sunya. So Maimuna Balde janning akema be sunya rokela amantar politiko kono. Maimuna Balde kemu suneti Asan Jallo meye Gambia la fatalaisa sunya. Wo Maimuna Balde na tawula ko nkema te soronna batu ngansim fulo city nganna fano city ngalon keye woto Maimuna Balde bi wala mo NPP la women mobilizati hakili mo be nyantalo na Maimuna Balde is not fighting for Barrow, is not fighting for Gambia but fighting to save his or her husband from the prosecution. Is that not the truth? Is that not the truth? Maimuna Balde NPP women mobilizer. NPP la women mobilizer. Maimuna Balde. She was not part of the politics. But Alas Kema, her husband is a thief who stole the entire Gambian farmers' fertilizer. Hassan Jallo, Meyalo Kanyanta la Kasola, B. President Barrow ya Siulo, wala la Keskan, Katu wo Sun Kanyola Muso, wala mu NPP la mobilizati, wala Katalo Sama Senela, Nyatiluna, Ikafale kwa Albero di President Barrow la Kata Balla Samale Dadaka. Amantara la Sama Dadakande, Akafale na Albero di President Barrow la Prunkema Kanata Kasokono. Oje Jallo men kanalo President Barrow balabi akafo Gambia diwle ko Albero di President Barrow la wo Oje Jallo fole barindi de Hassan Jallo tiba Oje Jallo was involved in this fertilized case but you know why President Barrow ya sin loaka do me I do you Oje have to support President Barrow ya support 419 not be business do me I do you they are 419ers. And then these are the people, they want to run the affair of our country. Gambia di unal tebala fala alfanye. Momeni alonko, they committed the crime against the state. Those people are enjoying. And then the ordinary party supporters, they were sacked due to their political affiliation. Atiliko tuonyala betaka ubankoka. Ala kale neko ya ibadi na joni. Inni ate alade. Haramutul zulumu ay toñono haramu ya ala nafsihi ate ala subhanahu wa ta'ala fauma wa ja'alatuhu nata katel adamaduni temale bainakum al dambol temamu haramu fenneti falata zalimu al kanani toñe bar toñero be nesono men kan nesono me yalo ko be lorin toñero lek ala kale ne ko innamal mu'minina ikwa muslimul be albe mu badin kilinati fa atilu baina ikwaykum al tiling al badi wal tema fo toñal be tamaka Gambia National me yalonko na fiki ya kola wala kinan ngamul je bafula ha Gambia mu dina bankolati hey alama banko ke kafir banko di molle ke fanke kafirolti molle ka banko di daji ko tinya wala kinna ala ko molle ko la tufsidu fil ardh ba'da islahiha al kanan na banko tinya da darin kola ko nyim banko ka janning adamadun bina malaiko le be jang but President Barrow is an ungrateful president. Niya fo ka fo ka fele mon la president on yinika Gambia is the only country ne be to nya fo kam moy do rek afo afela ne kam al to local te ko moy la
muna alaman lafi kuwo menna ite koy be lola woka be la banko sambala woka wo kuwoni wo be develop no la ba alaman lafi nafikiyala NPP lota nafikiyala alaman lafi jamfala NPP lota jamfala ka alaman lafi tonyerola NPP lota tonyerola ka bawo ni ala koy ko kila sallallahu alaihi wasallam ko ayatul munafiq salas nafiko taman sero sid la sabalo o sid la sabolo kono ala mun fo ija hadasa kajjaba na ya da yelo da ka nafikiyala fo ha asay da ko de jawa ada fa akhlaf na ye lahidit kula do ka tinyale ye ifa ya lo ko lahido tinya amam bete ya misil me dun kan lahidit tinyala endos al kale kayro so banko ka al ka jomale nene al bota ala jomale bala suri momen yalon ko Gambia diwle al mambala fal fanye wala tina nyim banko te tal hade jannin temper nal mal jikol fale attitude change. We have to change our attitude. That's the reality. Ala jubede the educated elite men yalon ko londo soto and they are honest at the same time. The President Barrow sacked those people not because of any crime they committed. They don't commit any crime. Email officer misuse. Their only crime was being a UDP supporter. Wir haben hier auch eine Patientin aufgesucht. Yemoli by many yalo ko ima naful tinya mansakunda. Yemoli by many yalo ko ima mansakunda la fentinya. Yemoli by many yalo ko ima fenfenke. But the only crime was to be a political member or to sympathize to the political party. But more many sunya roke. President Barrow le lota sama senelal nyala wala kinan ko Gambian temalo wato dole na ko bala fa wartal. President Barrow le lota ko ay jambando men natindi nyina a jonde manji Gambia kono jomali sama senelali bar wo President Barrow le nata ko alota tin sama senelali nyala kale ko nga jambando men natindi molle ya be sunya jomali ya sunya afan ye momen employ afan ni momen be silo kam medde famasto o mo kilon le o jambando sunya akanna lo al nyati na ka fale ko niyo ku ya batale ye jambando nyin sunya fatela ni ku yantella hajile boto ntenga mira ko Gambia banko luwale soto. Why those people are not being persecuted but you ye mol by do kola kol mo political party supporters solite bari ye mo dolta yol endos ikaila ni ku ya nyita de banko la banko bela nafulo bi Gambia ine sunya roke problem tal Gambia alla kodo 820 million me yalon ko GRA la kodo me yalon ka filter Central Bank hani sinin idabe deri ngaka tak jomalle ya fili abebela mansa kunda kon Asan Jallo nyol mene sunya roke Minister of Agriculture ami fabure President Barrow la employee lo nim President Barrow ka te niyo ku yatele ye jambando men natindi sama sine lale mol yobe sunya jomalle ya sunya his own employees men yes at the fire moment ke ye palasoto ntenga mira ko President Kendo President men lafta tilewna President men lafta na banko la nyato tala banko la loi men fo sunyaro la kuoto corruption la kuoto e nyanto ko landi molika rada e kanta lo banko diuni nyala innocent people nyakoto mol la kodo me yalo ke ma bondi la poso kono bar wo sama senelal fon la kodo lo e kallo wol nyati la ka fo ko niyo ku yadal men ye wo jambando sunya be la wo ka fo kono wo mo kilo men o jambando sunya agriculture minister halisa akal nalo Gambia diuni nyati lewna aka fo ko al belo ci kal yadi President Barola nimme nadi ata meye berodi President Barola alla bango ikunka yalo ahani ala subhanahu wa ta'ala ama afo moy bulan noma diya ku yade akole ko faman sha'a falyaghfir wa man sha'a falyumin nadi ata ye kafiriya nadi ata ye liman yante alala ala yole fontel ada madunet bar yalo ala ka kadiamu hakil dum kiolle na yalo kuma do fo jakata kuma do fo jande akata kumoni jabi janet walakin nadiyam dadra safuku la allakum taakiluna la allakum tufulhuna la allakum tatafakkaruna fotuma do badal sike miral lalti tuma do badal sike hakil malti ikalon ko alakala kuma kan fo hakil malle walakin birako faman sha'a falyaghfir nadiyata me ye kafiriya wa man sha'a falyumin nadiyata me ye liman yata ala taala wotute tele bulu jama fo diyali lanna diyakuya ama fo kana lanna barata tele de akoy karado fananna akoy ko la in kafaratum akoy ko la in sakaratum
nalente ala taala jay la azidanna lakum wallahi mballa fala nemola mballa fala kairola mballa fala tenkuna mtalla fa yiriwola ako badla in kafaratum inna ajaba la sadid bal nali balantante alama naliente ala soso nkale fata men mal kalte fatalema al balon nako yankan kato be jele men bal tora o yankan kato da fanutal al kiyama yankan kato be je bali la baro dol fana nyin dunya yankan kato wo be lari wol kanne imaje bi courant kala molika ordinary kundimoni buka jara non na banko ka ordinary kono dimoni te jara non gambia be keta sada dani lati banko bebe donation nyine kam fe social book e kam ta ko mansa kundate wo banko ka katum fon la kuria mfon la hasidia agency ndambon la agency ndambon la ndemal la fi UDP ko la ha mal la fi dabo ici Dabo is 73 years. Dabo e men balwa to balula koteke. Dabo ya la baluo kela e molle fana mako e nyin dunia kono wo history te tutu nola. Ite men ko e malla fi dabo la. Imire ba ite be situation no men kono fo dabo bole kono ba. Imire ba ide on be situation no men kono dabo bo situation lo kono ba. Imire ba mamari on be situation no men kono dabo mamari on be wole kono ba. Dabo don be they all achieve what their father wish for them. They are all educated. They are all doing their job. But ite membe wurika alinga UDP trofa. Ite membe wurika alinga dabo balin na bereke sola. Ifanyininka. Yeta gadi no to ila gadi no yela jato tika ya samba mala soto yeta dala sital kilin dala si muan kili yole soto. Wa dala si muan ate nye kala kilon fansile mana. Fo dabo fota la balula be men domo. Nkale ko tantan ko sila kotol. Mori la kotol. Siaka jata ka mori yale ke Italy. Atata Angleterre ka Morial ke wol ni ake minister of Moria advisor ni ake the advisor to the president to the Mori kundankol so understand but the advisor to the president for what, for drug issues or the marabu issues? That's what confused me. Ni aje alafan kale ko lonnali manke tulundanti banko ka londo sifa o sifa la mot ناجي على كالكو إنما يخشى الله من عبادي والعلماء منك سلام على سبحانه وتعالى على جوني كونو ولمو على لوناليتي مني على لون كاتو ولي على تارانسيلولو ولي على لفتامونلا ولي على من كوندم ولي على من الحلال يانديني يالو على من حرام يانديني باري ناتا مو بولاجي ميم ما باي سيني مي مرافانو ايكول بي دينو لانكنا ماندلامو ايمي فانتورا با بانكو فانان لوندو بي وونيال لوندو مانكي كو باتراتي نياجي كو كيلا كو talibul ilmu faridatu ala kulli muslim wal muslimat amal londi sifa fuja barka londo nyina haram a halala yata muslime faralolo mu muslime kioni muslime musobe bar men ye londo soto gambian ko li bayina bansa kundal bala men ye londo soto gambian ngoli jamfandi mansa bala londi tawdi ngol natinde mansa bala ngamune expect from them nothing do sanu tantan ko sila koto anene man si skuloto what can he advise president me yalo ko wolbe banko na fala siaka jata me yalo ko moriya ta tolla Italy moriya ko tola lalaman wobe president advice no la munela alkali konte ex hosla me yalo ko he fail sata den de president ko abe Gambia banko tinyaka ande Gambia diuni nyille sekum balowol nyil be mu feli hosla sollete sayile only opportunity yaje ko si baluno Gambia taxpayer solla ko dola jomale bulo kono president bulo kono ni mosi falle yamuru ya ben ani former APRC me yalo ko 22 years be banko maraka mo me yalo ko sanji mu wanni fulabe banko maraka ali yala marlil nyaagel ye butero men kali yaagel ye mo fa men ke yaagel ali ye kukendo men fana ke yaagel aliye bondije kato ka marli nyamen kalma lafi wala ale president men sindije wona tata wo moli kamana akoy ko he ndeni lafta ni nyille do koke sai kuni ye tawnde ya men kan ye butero men kan ye bayo men kan la wala diata wo president walakin nabi ayenati nda fana mbala wota la election ana fale Gambia di ube afanyini kanyin bawo kunu nga momen bondije wo momen yalon ko e mano andum Gambia diuni President Baro aliyalla bero kikali yadi wala al benni misala al te bola nimi soñin kono al diwul te bola kono al mamadul te bola kono generation to come al dodo te bola kono because munemu ala bute jila nan aya fale ko President Baro manke mansa kendete malaika te jila nan ala aya fale ko President Baro manke mansa kendete bare mansa adamadi una kuriya ala ya taman sero le fo moliye walakin na ka fo kafiro le nunko
siru fil arda fanzuru kayfa kana akibata alladhina min qablihim kanu asaddu minhum quwwat ha aka kafir ninto kafiro jannabe halakila lutina la molba hudina la molba hadina la mol jannabe halako jindila ka foyne ko al tama ban wa tamo mun ta manke be talale be tiketu lesan aka foyne ka lal hakilo murundi moli kan mo fololi kan nga wala halaki nyaadile wala sembo sotalti wala nafulo sotalti ye fen sotalti ngar ngol halaki mun kasiri yalle kamma ngemu halaki mun kuri yalle kamma al tal yal hakilo murundi wo kuri ya nyilika nal yake bi wo halaki kilo ne be lalalika woto adamadun ka karan la pasile la bawo ku ne de kala nyin duniya kono bi menne na manke kunu ku ne de kala nyin duniya kono sama menne na manke bi woto nin kunun kuol tambe tan teleba iba han tambe 5 years la ya jambe na la moli mella molika APRC la manza kunda mella Gambia dionika hani say wo APRC la wo kunu kumbali men ya ke dictatoti men ya bula wo kukunun kela men ya bula na nafulo kasara la president baro yo sabal kanna koy ko ningil be do ko sama nale men soto jal si hanya fula ala la kiti talaba al kanal la emotional control nale mal la emotional control mal la fikar la mol control al bali nya yele la ko kono me yalon ko fo jannen al kiyama Gambia te bolani mi so kono andu mamadul te yam falamma nyin dunia mol kam mem fale ha dunia politique ye ko ku fasa nyin dunia kono e batan le nyaato al kiyama aku kende e batan le nyaato jel aku nyim aku kurun e batan le nyaato jel nin ku kendo la mu yaatu e batule ko ma jakatu mune mu mol ba folal nin ku kurun mu batule ko ma jande mol ba folal bar ni ak e batan la al kiyama fanantol woto adamadi be ko ku ke ka bawo ala kalen ne ko nim banko adamadi wuluta dawda ala jele karafema akoy ko la tufsidu fil arda ba'da isla'iha al kananyim banko tinya banko da darin kola mune ka banko tinya daji ko kurun men yalon kal bakila nyille ka banko tinya woto ite mari ni ka daji ko kurun support banko kan e ka daji ko jawol support banko kan ku ketaw banko kay fanan tabe jel ni la bero ti kay yadi president na membe banko dun toraka banko dun ne tora o tora sotoje e fanan na hakko be jel bawo ala ya ko endi mal fala tatanazaw bil ismi wal udwan al kananyo ma ko konnante yakadin ko kuryalka wata nazaw bil birri wa taqwa al nyoma ko ku kendo kan ani ala nyasi law kan bar president be molla ko do sunya lay ka sembentuya president be molla kitol talaba sin lole kay ka sembentuya president be satol dambal dundila nyolay ko president sembentuya nin ayatari malo mol so understand bari yalo e bake kay te bake kila ni diala president ye tora wo tora kay fana ye taso do jele ajunubo e fana ye taso do je katu nay ku kendo ke ku kendo ni kairo abarajo e fana ndabe jele katu e fana ya sembentuya bari Gambia bi moli nyakata tonyala moli bali ma koy kan alkaltal famma koyla sama aletu wurla mol koto aletu lola mol koto nyim banko be koleyar bari banko la koleya me yala ka al yalon ne wolon president barona la molti men be president baro bala funding kew men yalon ko ika fo mole ko alinga baro support ita funding kew men be bod ka president baro no ma ay do ku jolle creativity mbe nyinin kala wala bawo mandin gol ka fo men jurume la sappeka ite be president baro no ma sanjilul president baro be example o tala ala e bambole ma jida school de amantar do kula president baro ma employ no talibo konjira jida school de president baro ma employ no amar jite president baro ma employ no atodum lamile toure menna kun kamta koto tinton a karantal president baro ma employ no fafa sanya president baro ma employ no right and then be joma ko telefola Fabu Sane, President Baroma employed no. And these are all youths. None of them have been employed by the President Barrow and in his government. Because they failed the youths. And those are the same youths. Many are they don't have employment. They are still calling the youth to come and support President Barrow. Because President Barrow is serving for their interest. What kind of interest President Barrow is serving for the youths? Ite memba support ka ebe wurla no ma iketa la fania folate iketa kuma kalantam folate anoma because yalo ko politikolo ni idea le be bulu ba wala senga mole atodo ala bambole me aba foka mole dabola badi ne fata wuliya ala men ko yuharrimul qadibu ala mukallafi fi kulli wala fania haramu ta mukallafo male
ando alako innal munafiqina humul khajibuna nafikol be mu fanya folallete ye ala bambo le men mansilan alanya ame mirala alkiyamol ame mirala kaburola sayadun ala kale nyaadile innal mauta allati tafirruna minhum fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimul ghaibi wash-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun alkebor nyin saya menna alibal ko diri nyin saya menna saya nyi atel kal nyaatilin dama kal bennu wole tola anda be mutalale saya be mutala abe murundi la jomala ka summa turadduhum ila alimul ghaib abe murundi le mariyo le kan men yalo ko alimul ghaib atela mukunu kuntu lonnati was-sahada be sede yari ngabela ibuke mira woluna ika fanti ka fani yafo ika fo mole ko nyine be kere ite dun nin ala nala kilate ma manke tonyati to mune yatinna adamadi o ika silang ala ta ika hani alanya ika hani adam silang adama dunya ikela interest normal ibuke mira la alkiyamol al mauti yatikum baghtatan saya bene kan teren tole kono without no notification iyanta mek sola le tar ku kendo sinoka badal to kela nyim banko mum bela banko leti kila ko tuhibbul watan min al iman kila banko kana be iman yale kono muslime yate timmano la nim banko man tar tenkunti muslime yate tabati no la nin tonya man tar banko ka bawo muslime ya famu tonya le bari mo kuruni ni yalla mansa kewli muriya ben alkanawo mansa kewli support ngo niaje fira awna felita jomalle ya felindi namuruju nyollum karuna nyollum kana hamani nyol nyille fira awna felindi bawo eka tawratul ta eka misinterpret eka tawrat nyolleta ya misinterpret ye mo fa nyandi fira awna ye bar jom mo jolle yol tollon walakin leadership is very important mo men ka fo ko ha yalo ko dol beje baro ma ke fontel ya sindi wala ka alal haji le be wodo birin ala koy ko kullukum ra'i wa kullukum kila sallallahu alaihi wasallam akale ko kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun al ra'iyatihi al kili wakilin al mukantar nal al kili wakili bal nyin kala la carte kantar son la surtout la président be nyin kala banko be la bawo banko be la be marli telebul ikafo ko ha gambia no la nafikiya ni leftalona ha yalo baro bala mo kurun lebeje baro fa mo kendolti mo kendo ni mo kurun bukatano mo kurun ni mo kurun betal bawo fira auna ala responsibility diatella walakin ala kafa ko fira auna yaqtuluna abnaahum wa yastahayuna nisaakum wa fi jalika bala'u min rabbikum ajib fira auna kal dinkewli fa fira auna fila kal di musola kol bulage anda yalo kabe o men ke kany mu kulati me yalo ko kurum bala mu alaya fo fira auna le kol fa ba hanide ha mana nyolle mala mo kurum falalti qaruna nyollomu wa adana nyan jon kotawni bar alaya late kum bigosi bebe tamaka tella komanda kan ala commande le be tamaka wolika woto gambia di onen tella fewne be adama barobulu bari mo kuruni ni tata ye president murusi wuliyal fay e ba fala hi excellency tele nyin ketay hi excellency tele dawro di molla hi excellency tele banko fen ketay hi excellency tele mol sonyi freedom mola akatari ko gambia di on la freedom me ya kele ye president baro keje e ka fo mole ko wole yo dintella akatari ko gambia di on la namo men babulo kono nko fir'auna ani musa la history fal ma boyba bir musa na taka fir'auna e muna fo musa akai ko alam nurabbika fina walidan wa labistu fina min umurika sinin fa'alata fa'alataka allati fa'alata wa anta min al-kafirin ha akai te fir'auna fiaman temete sute bin fir'auna na taka kai musa bin musa na taka kai fir'auna akai alalen kinai kan akai alalen kinai kan fir'auna mune faye akai musa fonte mete sute ndela mansa ya to jang nye balundi etata ndela mansa ya koto nye balundi ngaku obeke ngaku domorol dila e baluta na mansa ya koto yakuri yake fa'alata kallati fa'alata wa anta min al-kafirin yakuru yalike yakukurun ke etektata kafirol kono e borta etata kamurnante ka fanyo ko alaleke musa mune faye akai fa'alataha ijang wa ana min ad-dallin akai ko wom tonyalete yemen fo way fir'auna etele mbulute la man sayala koto de mbalute la man sayala koto de ha
akaye lamma kiftukum fa habli rabbi hikma waja'alani minal mursalin ako bari maje alayen kanda wotumon be filolo kono ngamo fa manken diati bari ala natan kanda ayke mo nyimmata la joni kono akaye bari Musa akaye Fir'auna tilika ni'matu tamunnu ya alayya an baddati bani Isra'il an abaddati bani Isra'il akaye ko wonemo me ka fa telente balundi Fir'auna e man balundi wayi andu nyina mutoñat ni man sakallo aka foy ko baro kallo gambia duna aka foy ko ntele nyinkale ala sopota sol benale bafula mamudu demma mamudu baro demma natu majallo demma e tele nyinkenye bari tulolo Fir'auna e Musa men fo Fir'auna akay tilikane matamun noya alayya an baddati bani Isra'il akay ka wo demo menfo ikafo ko itelente balundi itelente mendi janto akay hey Fir'auna ila man saya ko taketa wala kon bari mante balundi wa de badi woni bani Isra'ilan kolo wolle balundi adu wala mu toñati bawo bani Isra'ilan kolo walla mu Fir'auna la jolti ay telle kala sama do kolke itelle kala control ke woto Musa ka domoro fendo ma abadi wala ka sene woto Gambia sama sene lali ila kodo mu ila kodo le ta barotate way Musa nyina fo Fir'auna bile Fir'auna ka intele nyinke bal Fir'auna nyina tako Musa badi woni Isra'ilan kolu walla mala do kulal Musa badi woni Isra'ilan kolu walla mala sama do kulalti ika de fendo mo Musa badi woni ka do ko e kanalo Musa e ka fay kon tele balundi e baluta na mansa to nyaay la mansa ya wato ko baluta wala ko bari jomalle muy la do kulalti la mansa ya wato ko bari Isra'ilan kolu ولكن أكاي تلك نعمة منو يا علي أن بدت بني إسرائيل ها bi wala be Gambia kono moli ke nyaato ka fu barole nyinke ba jan nim barobe kala wote fayo keno le ba wallahi Gambia alingan hakiloto alinga nyim banko tankandi alinga nafikiyal bula niaje nyim banko mantanum fawla attitude la mfawol daji kol wollamo kon nante yabe mol bala kariya non ngoy ko ala ko naje ala fan koy ko ala ka nyinen karo ke qur'ano ko da ko hal yastawi allazina ya'lam wal lazina la ya'lam fo mol ni mol be kanya no la ba men e londo sota ni men mal londo sota ba ite kanya no la kari alalo kari man alalo nani alalo mbalo si kanya no ite kanya no la naje ala koy ko al ulama warasatul anbiya lonnal le nabiyo mol jo sayol ama fonye ko lonnal le nabiyo mol bada koy jo sayol bawo nabiyo matina ko teke wol lonnal nyili wolle yalo ko nabiyo mol ye mune bara nabiyo mol taran silo mo muneti woto ni koy bota e to lonnal no mala e be filla silo mala woto lonnal le si banko fanan sambano meni malo wolta sambano la but President Barrow na la soran be they are all uneducated fool like Esa Jawla bari be balandinje because of incumbency nyimbe yalo ke believe tala al ko ganna banko tuibul ite misilime diw e nyaabe diwla ijita do ko la e man do ko e ma duita karona e man do ko so e futata leptanol to yaji di condition na leptanol be nyamen e futata na security la dulato e kajele ko moto tebulu bari nyaabe president na kilina ala nin within 3 years ko na la party la formo ni within 3 years ko I kodo men juruma party nyun kon way leptane jolle équipe Gambia kono naaje president ba kala mandin kol ko fara boye ji nyama ke barandi wonyal bari molbe diamula al kamuta ko tole wala nyilti haajite nyilla ntel benna do ko wala jande hanna tan be kama susallila ndel lawo kama susal wala joba la ministre solla jonya andu nawo kama susali we are proud of that because muna ntara kese wulen ko le keje bawo ala men fo dabiyo molem akoy ko ala al balu al halalola al tarola al bara kendola ndel kamol le kujang mu kam kulal le tijam mu boli kulal le tela vasin le tijam but we are proud to do that because in kasotom halalol bari teme min ministati be kuta la banku diwla na fulo be kuta ka walla ya soto nyame alkiyama ala be nyine kan te du nganta soto nyame alkiyama ala yalo ne ba nganta role ka kunda woto haddin te ka kama kuole ke tebe balu kan Gambia fuaro la kodola ye bula do ko men ne tokela e be fan kuta kuntan la kanani na de sa dawda jawarale abe alaya ya jammele abe equatorial guinea lumbe na fana be dankula alal
ete men fana be o minister position masal do kunda do kula manke fala mo fala inherited tie e be fana be bola jele bada make so ni be bola je ye ku kendo keje sama isi inyati Gambia diun la menna ite malula atel fuara diu men yalo kala kanyi mo jawol tal be support la alla kam fa kam mo dol kam o malla bread and butter lati alla bread and butter ngal bukata planet Mars al kade jara min tol al bukata planet Mars o kono al kana Gambia Mars o kono na di atali ali adi UDP la na man diale ali atije banko nyim bele den dawla ko le afio fembe je bele ba feska al kata leptano men to UDP ko kata woleto al kata Mars o men to kata woleto ne mol kale ko Mars o mambe dal ko mole ko vi baro ngale ko leptano kono borite jale ko mole Cairo baro ngale ko security mambe dal ko nyako baro man nasi ngale ko balwobe ko le al ko nyako baro e Seattle state wala bal balundi al continue wala ni ko do hebbo al ko wi baro ni sasa la fane si lele la rodo ya fo wi baro man nas ibe kende ala wala be kele la pen ko yamo fan jaw yale tambita nyina man samen kallo al nyaati na ka fo ko ni nale bero fayne mbeke la dictator kadu mo mol nale bero fayne be political activities be stop la man samen ko fo ite ka bula o man sano ba ko ite man la fi karnyol ite la fo bali awo kar la woyo to ramunel e sadio la ko man ne ndere bula la UDP no man te bero di la UDP bari UDP la jaaton ko la competence la hajite woto andi telo ko competence wala ka banko sam banko titano la without competence ni fengeta ali fam borinde alaya na fikiya ka bor alaya itella bannaji iko kilindore ka fo mole ko ha yalo ala ko men alay man samen sindi Fatima Sall ka onji no le ba nay ha ni ko kilindura alko ha yalo alay man samen sindi nolamu alay men sindi tel nolam ay tete man sa soso la antel buka man sa soso bari kata o mansala mitin dulale sal wato salfana e tarje mansal lansaro e tarje mansal fitiro e tarje mansal iko be mansale batuka tete mansa soso bari si ala soso ala dun kale ko ni fudara jay balon nal inna ala kale ko inna makanna fil ardi lahu atina kullu shay'in shababa ala ya ko indal mal fo fembe nyim banko kan nga feo fenda nyim banko kan nga sababu le kabela fatiba ushababa al bula wo sababu noma woto Gambia la president be hanni alal ke sinde bara ke sinde true ntol adamadul lantelle mu electoratolti ntelle mo sababolti ala dun kale ne ko la say in kamilun illa bi shababu fende kamal nola sababu te menna wala tinete keno la president Gambia without the votes from the electorate ni alal ke sinde si la bun ko ne yafo mo le ala fo president Barrow maloko ala me ya sinde 2016 wo ala bejele President Barrow maloko ala membiya sindi 2016 hani say wo ala kilo beje yin 2021 bare mune ati na beta ka voters katul sanka from the poor people ibuka ala la exist londe to mo men nebe men no man ya so de kanaji da wo molla men ya dile ka foy ko ha ala le yin dindela yel na fiki yal gen ala ka fo men na ko men ye ko fa ammal insanu ija mabtala rabbahu fa akramahu wa ni'amahu fa yaqulu rabbi akramani ni ala ya so fenna ati kramila ko atele fisiyata mo beti akamila ko atele bay diwulu mo beti akamida atele londo so to mo beti isaja safo ko ala nyin dinna na buñale ka ala nyin dinna katun tele de doa soto ala nyin dinna katun tele fisiyata mo ko tonde wa atele nafiki ya kumo ko la fente ni ala ko totil mulikul man tasa aka man sayadi mo la men dia tay bara ma foko ni ala ko ako khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu albe mo kendo ala ya wala moti me qur'ano lo ay dino la kamol londala aka mol londala nene ni wulte kamna Fatima e buka ko mo moy e sida soro no le ba Allah fta nga téléphone aleta bu ngon nene ho auf mit blotzen bitte eni dala mu Fatima na da so muna mu la problem oti nay so nyim banko mu bela banko let meni ka fale ko ala mansa men sindin nolom ala si mansa sun sindi ala mol fatande sunya roma
ala ko alkana corruption oke ala ko lata kulu amwala ko bayna ko bil batila alkana nyola nafulo do mo batara ya kono alkana nyola nafulo do mo tilimbali ya kono momo ka woke e ka haramo le do mo sai ala dun ko mole ne ko attabi o shabila man anaba ilay al bula mol la silono ma meni e fansay alama bari momi ya fansay alama wote kila sunguti newde momi ya fansay alama wote sonna mol la nafulo na karla de momi ya fansay alama wobe kiti lale alay kito mem faye andu ala ko lam yaji alullahu shifaa'atu fima tuharrimu alaykum ala tal taman ser la fewna e few men haramu yandale ye misilime diw ala koy ko sew subo haramuta yeta leptano to docteur li afo ko sew subo do mo courant men bela sew subo le babola fo ala mo ban salte ne moy duna ko no min ton nin ala ko dolo haramuta le ala te courant la le kay afo ko de dolo min wala bobola ala to man soti de misilime diw that's impossible. It is impossible. Woto ning ala ko sunyaro haramutale, ning ala ko nafikiya haramutale, ning ala ko tonyero haramutale. Ala ta fole ko bula mansano ma membe nyili be keka. Ala manke tonyer mansatile. Wa ma rabbuka bizalami lil abid. Ala ka bukala jong tonye. Ala mu ala dambaneti. Ala mambo mola korda kono, ala mambo mola kabila kono, ala mambo mola sate to, ala mu ala dambanneti. Ate mansatalla huwa fa'alu lima yuridu. Ate la ka kuo ke mendi atame. Bari kane fan sembendi wo ala la yeko kurun defend. E ka fo mole ko ala la ko ngani. Gambia diwni nyine mun na problemoti. Mansal katal kuriyalla, mansal katal kukurun la, ibe kuriya siyo bela ala mol fatande memma. Ala mallafi menna. Bari ite misilime di kanna alo mol nyaatu na ka fo ko yalo ala ko ngabula man sanoma fo ala mo tonyir man salet ala bo fonu le tila nyaadi le Gambia diwni toro baro bala kan kam fon le alam fanka amanke barote bawo folo ala kale ne jam fama bede kila ya fale ne ako nafiko taman zero ni leftalon na ija wa ada fa akhlaf wala ko na ilahi di kula takila bar Gambia bi momen ka jamfa ke muslimul ka wuli ka day ñom muslimul ka fa ko kar jamfa ni dunya na fa kamba de sa jola hani UDP United Democratic Party baba Hussein Dabo asita bi ay Gambia don jamfa sa man dete bulala nom ka to nim fata nabade dula hani baba fa ate ma be la je ado alako kitabole mun fa qabru huwa fi dar li kulli bani adam kaburo lam adama di bela kordate wo korda nyi na ful bukalo fem bukalo daraja bukalo mo lalondi bukalo ku kiline ka kordalo kulu ajib daji ko kendo an yelo to nyaka wala mo kaburo nyintide. It's one of the cheapest house but it's one of the most difficult house to build it. Wato politico manyan na kenna bawo mol membe mol bul wala mo koy ka fa mol ne ko ha yalo nyin dunia political e kam ta ko ala ko ne ko be malay ko le bulala no men be safiru lal noma ni be political wato men ka fo le dal ta ta holidays la akbar ala kale ne ko innam atodum ndesana abotan ko no adama di be fem baraka nyin dunia jam ala be konti bola bela killing alkiyama ni fata ko barati je ni fata la banta bari yemen bara nyin duniya ja nyim mata ki akoy wala kina adama do ikela duniya ikela alkiyama dada duniya le ikela alkiyama fanan tinya duniya janne bari abala fa warta bi ni nga keba ko tol jebe lori ka wuliya fe ka fa politikolo abala fa balam almu alembe so kandola ala kana ke nga duwo mo sifal kono ka pol ka wuliya fo do just cheap propaganda e ka fo mole ko nyim politicolity duti ala ke adat ni fata ye konko kaburo ko ne ko tele nyim fo ko he no wota mo be political la yalla wota mo be NPP le wala wota mo be UDP le adama du ila sama nyasi ila kaburo anyasi nyin dunia ala ko nyele ko naaje ko ala adama du cika ay adama du ne fisiyandi adafon beti bring ala koy ko laqad qarrabuna bani adama nga adama du tale nga buñale atele adama du cika ya buña fen beti
لقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات والله alako ay adamadu dadale aya bunya aya tankandi from both in and from internal and external kurunla ورزقناه من الطيبات والله علي حرجي كويو دام بان ديلا اي حرجي يوم منتي تي فولا ولا ala koy ne ko razakanahu min at-tayyibat ay adamadu harje koyolla e halalo mu menti wota bar mo be fewo e kata e kesi so konko won mo be fewo e kati kay mol diun be kurandi be laari leptano kon ite be mansono loka over 2 million mo diun be laari leptano kono menna kodomu wodi on hayna laari leptano kono man $100 tabe prasta mon sanamen anu ala koy ne ko razakanahu min at-tayyibat nge harjendile harjo mu menti wota amanda wala de akoy ko faddalnahum ala kaseeran mimma kalakina tafdila nata adamadi yadda fe woda fe lon dunya kono alay adamadi ne fisemante yande abeti wo adamadi ni koy tulunna wala ala be tulunne lale nation wo nation e man adamadi na life muta fenti nation wo nation e man adamadi na nyanto muta fenti nation wo nation e man adamadi bunya ala faye memfo ngoy ko ala ay dafe be dada bada dafe men dada lota ya fanjay wo mu adamadi unati ni koy katulu wo adamadi ulla wo adamadi una batay kajjele walla wo adamadi una toroy kajjele walla wo adamadi una ngay boy kajjele walla wallahi denete prospala nyin dunya kon ala biray adamadi dada ay dafion be dada akafolo ko kalaka samawati wal arda wa kalaka bahara wa kalaka dahaja bare ay mente fo faya panjay wala mu adamadi de biray adamadi dada lonnale men fo ala ya adamadi dada tumo men nalota akamude fafanye fatabarakallahu ahsanul khaliqin wallahi tendo bente ala subhanahu wa ta'ala le ndele mu darfion be la ndele mu dar lal beto nur lati ayo fo adamadi la you check our organs hearts be nyame ila liba be nyame inela intensity nyoli bebe nyamendo you check your sales millions of sales yebe jube bebe dundi nyoko na nyamendo yene balo fon jato jube ye kulol jube chokita nyola nyame and each of this part and each of these organs ning killing affected the entire body feel it e balo nako mansolo mu mansoti me yalon ko he is the master of the creators anda yoke adamadunela walakin na bira adamaduna da pareta e kalo tala ko fatabarakallahu ahsanul khaliqin wallahi tendobe ala subhanahu wa ta'ala le atele mu darlal betu darla nolalti ala puraw tala adamadi menne ite koy ko le tora fente la nyin dunya nafa kam nyin dunya me yalon ko tambi sulom kila e men foy wala mu ko ku fi dunya ka annaka karibu aw awabil tar nyin dunya kono koy mulun tawnati wala tambila la muyti fa ija asbahata fala tantazir bil masay nin fano keta kana mira ko wura robe tar la jele anu ala koy kila ya fo ne sallallahu alaihi wasallam akoy ko kudubis bi mari'e bi li hayatika al mautika ila saya ila balwo muti ila sayati ate bayla saya wo benalal nyin dunya na fulo ala koy nal mal wol banun li jinatul hayati dunya al benyo fa kanyi wandi na fulo menka ni mudjin dunya dambanti itel katal nyin nafulo nyin kande ba nyin kande lunkini saya yela bunda konko taki abanda yo nafulo fili koma bari yo nafulo soto nyaadile ibo tarle nyaado alkiyama ite mira la nyin luna ba ibe nyi eta so mel loka fuaro diul be lari leptano te ma boro soto ibe nyi eta so mel loka billions la fuaro diul be lari siloka e ma lad la soto e man domoro soto lumbena ibe jin la nyi eta to santole if I film me low, if I lie around me sound 100,000, ye jindi will around because of another around yen. It a mira la luna ba. Nin dunia mune jare wala. Molni mol katal kachaka nindole political start la kuno ilebi. Dolbeje 2016 ni ya start beat baluri. It a mira la wala. Ite membe alfane no la suto nintilo ite membe mol nen kan suto nintilo ebe mol kaja fila suto nintilo kari kote ne be fani ala la molla ala koy ne ko ya ayyuhallazina amanu atil adamadu mel liman ya ijitanibu kasira minazanno alfatan koko kumol alfatan ngamoy kumol inna ba'da zannu ismu ebe kumo fo kamoma you have no idea about it bari ko ebe balula wala fondin kemeru ni NPP la ñin supporta so dol jube alay bambole men ñol al kaltita do ko e young people like you alay so jata kende ya labe touré ñol young people like you alay so jata kende ya
amad jite ñol al kaltita do ko la badal be kaja firo al be balula walla alay kaja firo men haramu yandalima al jinata ko saya al maut yatikum baktata saya kana tiren to kono adamadi munyanta wala saya bentar la slaus la kay ku kendo silot nim wala dunya bal wona faale ana faale bari men nyante na faala ja wala mu toñati wala na faaso to nyin dunya jam lo toña ka wala na faaso to nyin dunya jam kana ba taro fasa wala na faaso to nyin dunya jam to ay na faaso do alkiyama bari dindin to ko ite balula foni te bulata ke balla ite lafta mo le recommend ka bula ke balle la ite lafta ye recommend ka ke bal kajafi yi lafta mo le recommend ko kila sallallahu alaihi wasallam anala nabiyo moya be amambula makankol because ala alfalu ila alfali nyante bu nyalale bar Gambia society bi alfa bu nyate society nyin kono men diata dindun daye ka wala fo alfali atun albeo men fikan abe falen nali sama falen nya jawlela kati be men foka doye alfa doye bi sama mole ba fole diwne ba fole dindiwne ba fole men tambe de be men foka wadi wo alfa le bi loya Usain Dabo manke dindinti Gambia kono de ifa man siyati imama man siyati iye fani batu suwo kono ando the worst thing I think na parliament should consider this as a offense. Mol kalwe kafo we don't need all power. Ite fa koto abe bulu suwokon. E ba koto abe bulu suwokon. E barin koto abe sirin suwokon. Ite kafo mole we don't need all power. If you don't need all power, wo all power membe ba iye bani fa men tuje wo all power funtendi la korda kono. Wotu mol balo nako you don't need all power. But they don't know the value of the old people because they don't grow up with the old people. Any society, many alonko they have no respect for the old people. For society, they will end up in miserable. Hani tubabu du jay nila tubabu du ya be ila alfa liman tulila. Surtout lantel la banko ka ntel kuluta nyine kono. Dindun belori bafla we don't need all pa ale ni ne foya jambe no mala bantal bal nal fal kanatela al dolbe jal mal bal jal dolbe jal mal falje al dolbe jal mal barindunje alla ni kuma kan kam o disen kuma kan al bol repeat kan ko deke we don't need all pa ite fa ke ba yotu swokon it's a discriminatory word and it should not even come from from the Muslims mouth and in kabo muslime diwle da kon we don't need all pa because of all past, that's why you are living today. Alata kola. Ye patu suwako ne ba kotota. Yotu suwako ne je ma fundi ni korda ko. Ye fatu suwako ne ma fundi ni korda ko. E kana lo mole siloka. We don't need all past. Are those all past are not humans? We are openly discriminating our own parents. In Europe here, you cannot say this. And in manke muslimelti, you cannot stand in the highway and said we don't need all pass. Are they not humans? They deserve the respect. But Gambia, this become our traditional singing. We don't need all pass. And those all pass, they were young people before. And remember, one day you might be also be all pass. Anga haklotu. Nin dunia manke fenti. Nin dunia mudoku suleti. Politiko kane bula fofo la membe la alkiyamo tinyala nyim politician kilinte je ni fada men beta loli la kabur dalam koy ma wo time fa soto bari ye baro men ke teli ye kuma kan men foy teli e betan le nyaato le wote bayla de ala ta jube la koy ba e yake politiko kamat alkana nyu nakar bankola nakaro man betea abu kam betea bankola nakaro wala siata Gambia kon anda be nyin dindina mol. I feel sorry for our nation. The kind of thinking capacity na dindun ke mira la bi. Inati la saferul ji yela kuma kon je ko nyille musama alifalti. You should be worried. Because that humanity and the character of religious is out of their body. Bi Gambia kono ka alfalu neni. Ka kebal assassinate
Character assassination against our elders is normal in our society today. May yalonko is not normal in any civilized Muslim or Christian society. Delingam fankili Muslim olle. Almu alay makoy. Wallahi billahi tallahi. But baro man ki Gambia la kairot. Nimme yamira ko you are doing to the UDP. It's your business. O banko nyi manke UDP tati mbela banko lam. Na tinya da fatinya mo kilinde. Moment bebe bata ko no ye UDP ko damane be bata ko. Nyi attack membe ka keje ka mo la fiol taybul abe mo UDP ko le te kodi. E ka mo mel la baga sol taybul e ka du mo la kordal ko no UDP ko la kordal la kodi. Bodi ko ete hakilo kile fanna. Mol kate nene ka kodin din ditela e ka foy ko bulan noma etel be profito men soto kanje e ma lafi woy kundu bari te dewna sama e memira wala e dew jita do ko skula ma do ko soto anyway be danda jam ba fulal be assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh di amolo mamon di ndun damen kasola to al sal hako bo ndi nyam mawul wo kamma adama dum dam bande munti you know I'm not perfect so nsiku modol fo jande me yalon ko I model Canva. Wala mole aje is a foul word. So if I did that, I'm really sorry. Ma will wakama, but banko nyin na kolom bele den da banko nyin. Na tinyata mantinya mo kiliye, na tinyata mantinya barwe. Al example ta ya jambe. Ya jambe adiulle. Imantar Gambia bi. Abu Sulaite Gambia. But who are living in the Gambia today? Those people many aloko they were fighting each other yesterday. And the Barrow Fana will go. Inshallah, Barrow will go and leave this country. So, what Barrow la kuo kana kenan kana siol dundi nyola. Barrow la kuo kana kenan ko mbe kabirol sobindi la nyoto. Barrow la kuo kana kenan ben sinyol sobindi la kuoto. Barrow la kuo kana kenan ka sio America futu nyo nge sobindi nyoto. Alingam bawola. Until mu muslim wolleti, let's behave like Muslims. Let's behave like a Muslims. Let's behave like one day we are going to leave this world. Alikana nyina na culture. Mbalbe kondona ngal tentwal nal bani malam esa jawla esa UDP ala baraka.